Hello student, I am Ashish Chawla and today we continue the remaining questions of height and distance. So the question number 5 is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Let's see how we can solve this question. Let's say this is the ground level and let's say this is the kite and the kite attached to the string and the angle of the string with the ground is 60 degree. This is 60-degree angle and the height of this kite from the ground, that is a perpendicular distance from the ground. This is the ground level, the height, this is kite here and this is our string. Now the height we have to find, this is the height of the kite, okay, which is given to us, that is 60 meter. Now we have to find the length of the string. What should be the string? एक तरह से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. लेट्स इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो इसमें अगर हम देखिए, हमें इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है और ये 90 के अपोजिट स्ट्रिंग की लेंथ है, तो हमें ये हाइपोटेन्यूज बेसिकली पता करना है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन. सो वी अप्लाई साइन 60 इन ट्राइंगल ABC. In triangle ABC, sin 60 is equals to perpendicular, that is BC, upon hypotenuse, that is AC. BC, that is 60, and AC, that we have to find. We know the value of sin 60. Sin 60 is root 3 by 2, which is equals to 60 by AC. So AC equals to 60 multiplied by 2 by root 3, which is comes to be 120 by root 3. इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स 120 रूट 3 डिवाइडेड बाय 120 और 3 कैंसिल कर सकते हैं हम, 40 रूट 3 meters. So the length of the string is 40 root 3 meter. Now we move to the next question, question number 6. Now in question number 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Now let's see how we can solve this. First of all, we make the ground level. Let's say this is our ground level and this is 30 meter tall building, 30 meter tall building, and the building is perpendicular to the ground, and we have a boy whose height is 1.5 meter. This is boy, let's say its height is 1.5 meter. Its height is 1.5 meter. Again, boy is perpendicular to the ground level. Now the angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अभी लेट्स से इस पोजीशन पर है, अगर वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी इसका 30 डिग्री है. तो ये जो ग्राउंड लेवल है इसका आई यहाँ पर है, तो हमें यहाँ से एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल हो. सो अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री. नाउ जब ये बॉय अभी इस पोजीशन पे था, जब ये टूवर्ड्स द टावर जाएगा तो लेट्स से बॉय यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया 1.5 मीटर. ना अब यहाँ इस पॉइंट से अगर वो टावर के टॉप को देख रहा है तो उसका अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है. सो हमें ये पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया. सो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये हमें पता करना है कि ये कितना डिस्टेंस है, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक. ओके, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं. लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, this point is C, this point is D, this point is E, this point is F. इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं हम.
तो लेट्स सी AB को G पे इंटरसेक्ट करता है. The length of ED, the length of FC and the length of GB all are equal. ED equals to FC equal to GB, all are equal and all are equals to 1.5. तो हम AG की लेंथ बता सकते हैं. AG हो जाएगा हमारा AB minus GB, that is 30 minus 1.5, which is equals to 28.5 मीटर. नाउ अगर हम सबसे पहले ट्राइंगल AFG की बात करते हैं. अगर ट्राइंगल AFG में हम 1060 अप्लाई करें, 1060 डिग्री, तो वी कैन राइट AG that is perpendicular upon base. 1060 की वैल्यू √3. AG we know that AG is 28.5 and FG, so FG is equals to 28.5 divided by √3 meter. So the length of FG is 28.5 divided by √3. Now we consider the triangle now AGE. अब हम triangle AGE consider करते हैं. Now consider triangle AGE. Now 1030 is equals to triangle AG में हमने 1030 लगाया, तो perpendicular AG और base is now EG. So 1030, that is perpendicular AG and the base is EG. Now we know that the value of 1030 is 1 by √3. The value of AG, that is 28.5 again. Now जो EG है उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं. EG equals to EF plus FG, EF plus FG, और FG की लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, that is 28.5 by √3. So 1 by √3 is equals to 28.5 EF की जगह EF plus FG, that is 28.5 by √3. क्लियर? सो इस एक्सप्रेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो EF प्लस 28.5 by √3 1 से मल्टीप्लाई होके EF प्लस 28.5 by √3 इज इक्वल्स टू √3 28.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 √3. So now EF is equals to 28.5 √3 minus 28.5 by √3. Now we can √3 as LCM. √3 हम LCM ले लेंगे, so it becomes 28.5 √3 into √3 हो जाएगा हमारा 3, that is 3 minus 28.5. So 28.5 into 3 minus 28.5. 28.5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3 minus 1, that is 2. So 28.5 into 2 रिमेनिंग रह जाएगा डिवाइडेड बाय √3. 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 57 डिवाइडेड बाय √3. इसको रैशनलाइज करें तो 57 by √3 into √3 by √3. So 57 √3 divided by 3, that is 19 √3. जो यूनिट दे रखी है that is मीटर. और फिगर से हम ये कह सकते हैं कि जो CD डिस्टेंस है वो EF के बराबर है और CD हमें फाइंड करना था. So CD that we have to find, which is equals to EF, which is equals to 19 √3 meter. Now we move to the next question. Now the question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Let's see how we can solve this. हमें given है, let's say this is the ground level. Now from a point on the ground, let's say this is the point which is on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower
The angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. Let's say this is a building which is 20-meter high, and on this 20-meter high building there is a transmission tower. This is a transmission tower. Now from this point we are observing the top of the tower. This is tower and this is building. Now from this point we are observing the top and the bottom. टॉप को देखने के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन सब्सटेंड करना पड़ रहा है दैट इज 60 डिग्री, और इसी के बॉटम को ऑब्जर्व करना है तो हमें जो एंगल सब्सटेंड करना पड़ रहा है दैट इज 45 डिग्री। क्लियर? तो हमें बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर। चलिए इनको नेमिंग कर देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। नाउ अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में tan 45 अप्लाई करें, so tan is perpendicular upon base, that is BC upon AB. BC की लेंथ 20, AB हमें नहीं पता। Now tan 45 is 1, so 1 is equals to 20 upon AB, so it means it implies that AB is 20 meter. Now we have see the triangle ABD. Now we consider triangle ABD. Now we apply tan 60 here. अगर triangle ABD में हम tan 60 लगाएंगे, it is perpendicular, that is BD now, and the base is AB. So tan 60 is equals to BD upon AB. tan 60 की वैल्यू √3, BD हमें नहीं पता, हमें पता करना है, AB हम पता कर चुके हैं, that is 20. So BD equals to 20 √3 मीटर। नाउ क्योंकि हमें जो टावर है उसकी हाइट पता करनी है, द हाइट ऑफ द टावर इज CD। BD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, BD कैन बी ब्रेकन एज BC plus CD which is equals to 20 √3. Now the length of BC is 20. This is given to us, it is 20 plus CD is equals to 20 √3. So CD equals to 20 √3 minus 20. We take 20 as common, bracket में √3 minus 1 meter. So this is the height of the transmission tower. Now we move to the next question. Now the question number 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, let's see how we can solve this. Let's say this is the ground level and let's say this is the pedestal. On this pedestal there is a statue. Let's say this is a statue. Okay, this is pedestal and this is statue. Now let's say this is a point which is on the ground. A statue is 1.6 tall, and this distance is, we know that this distance is 1.6 meter tall. Okay, now from this point the angle of elevation of the top of the statue, this is the top of the statue, is 60 degree. This angle is 60 degree. Now and the top of the pedestal, this is the top of the pedestal, from this point the angle of this is 45 degree. Again we name the points A, B, C, D. Now we have to find the height of the pedestal. What should be the height of pedestal? That is BC. Now again we consider first triangle ABC. We apply tan 45, that is BC upon AB. Okay, tan 45 की value 1, tan 45 is 1, which is BC upon AB. So BC cross multiply करेंगे तो BC equals to AB. Now we consider triangle ABD. Now triangle ABD, we apply tan 60. Tan 60 is equals to BD upon AB. BD upon AB. Tan 60 की value that is √3. BD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं DC plus BC, DC plus BC, DC
प्लस BC, और क्योंकि AB BC के बराबर है तो हम AB को BC से रिप्लेस कर देते हैं. नाउ √3 is equals to the length of DC which is given to us, that is 1.6. The length of DC is 1.6. Put 1.6 plus BC by BC. Now cross multiply करेंगे तो √3 BC is equals to 1.6 plus BC. BC को इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो √3 BC minus BC is equals to 1.6. Now take the BC common. So in bracket we left with √3 minus 1 is equals to 1.6. So BC is equals to 1.6 divided by √3 minus 1. Now rationalize कर दें क्योंकि नीचे रूट आ रहा है, तो 1.6 √3 minus 1, √3 plus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, so it become 1.6 √3 plus 1 a plus b into a minus b, that is a square minus b square, √3 का square 3. So 1.6 √3 plus 1, 3 minus 1, that is 2. Now 1.6 divided by 2, that is 0.8. So height of the pedestal is 0.8 times √3 plus 1 meter. Thank you.